Now we go to angular velocity and its relation with linear velocity. So let us take one diagram. In the diagram I am taking one rigid body. This rigid body is rotating along the y-axis. In direction along the y-axis, this rigid body is rotating. If I take one such particle in the rigid body, ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ rotate ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ along the about the y-axis, not along the y-axis, about the y-axis. ಅಂದ್ರೆ y-axis ಅನ್ನ ನೀವು axis ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And if I take one particle in the rigid body, this particle is rotating around the y-axis or about the y-axis in a circular path whose radius is r with center C. And if I draw the tangent at this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು tangent draw ಮಾಡಿದ್ರೆ, so tangent gives the direction of linear velocity. Then if particle moves from P to P dash on a circular path, ಹಿಂಗ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. If it moves from P to P dash, then this is the position vector of P dash. This is a position vector of P. The angle between these two position vectors is delta theta. And if I draw the straight vector from P to P dash, ಯಾಕಂದ್ರೆ P ಇಂದ P dash ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So if I represent an arrow mark joining P and P dash, this PP dash gives displacement of particle P, delta S vector. So delta X vector ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Then according to the definition, the velocity is equals to displacement upon time. But here the displacement, we should not take displacement delta S vector, ಯಾಕಂದ್ರೆ the particle is moving about the y-axis in a circular path. As it moves in a circular path, suppose if it is moving from P to P dash, what is the angle through which it has been turned? ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು, P ದಿಂದ P dash ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಅದಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ P to P dash. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ divided by time interval gives linear velocity. In the same way, if I take angular displacement divided by time interval, yes, time ತಗೊಂಡಿದೆ, delta t ತಗೊಂಡಿದೆ, so delta theta upon delta t gives say angular velocity. Linear velocity ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, if object is moving along the straight path or curved path. But if object is rotating, then we have to take angular displacement, not linear displacement. So ಇಲ್ಲಿ angular displacement ಯಾವುದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ P ದಿಂದ P dash ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅದು ಹೋಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಷ್ಟು ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಅಪಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ average angular velocity ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ angular velocity ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, we should call it as average angular velocity. ನೀವು ಬರೀ angular velocity ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ it should be instantaneous angular velocity. You can observe here, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If it is taking a delta t time, then if this is a displacement, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ s ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ s upon ಡೆಲ್ಟಾ t gives linear displacement. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, P ದಿಂದ P dash ವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ P to P dash, it is
covering the angle delta theta in a time interval delta t. So in this way, the average angular velocity, hang linear velocity hang define ಮಾಡ್ತೀವಿ, time rate of change of linear displacement or rate of change of linear displacement with respect to time. In the same way, average angular velocity of the particle is defined as rate of change of angular displacement with respect to time, or it can be defined as time rate of change of angular velocity. Time rate of change of angular. So symbolically it is represented by letter omega. Angular displacement omega equal to delta theta upon delta. So instantaneous value is nothing but instantaneous angular velocity is nothing but average angular velocity with the time interval approaching 0. And then you time interval delta t if you are taking very small, you cannot able to distinguish it. ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ is a time interval which is approaching 0. So time interval is very small. Delta theta upon delta t. Delta theta is a angular displacement, delta t is a time interval. So this omega is instantaneous angular velocity, which is equals to average angular velocity with the time interval approaching 0, which can be written as d theta upon theta, where d theta is a displacement, dt is a time interval. D theta is a angular displacement, dt is a time interval, time taken. We can establish relation between linear displacement and angular displacement. ಅಂದ್ರೆ angular displacement ಮತ್ತು linear displacement ನಡುವೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. So you can observe here delta theta is the angle and r is the radius of the circle, isn't it? And if particle p moves from p to p dash, then p dash ಇದೇನು ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಪಿ ದಿಂದ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವರೆಗೆ ಆ ಕರ್ವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಕರ್ವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿ ಟು ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ dotted line, dotted maroon color is a arc. This arc has a length delta s anta kodri. Then this arc length is equals to this delta theta angle multiplied by r radius. r ಮತ್ತು delta theta ಅನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? delta s arc ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the same thing we have used. Linear velocity is a rate of change of linear displacement. We already studied it. So here in this slide we are studying about relation between linear velocity and angular velocity. Consider particle p which is moving in a circular path in this direction with a radius r and o as a center, and tangent drawn from the point p gives the direction of linear velocity, and omega is the direction of angular velocity, and this is the direction of rotation. And direction of r, v and omega, you should observe all this after the completion of this explanation. Let us start with linear velocity is nothing but rate of change of linear displacement with respect to time. So v equal to ds upon dt, but ds equal to, so if you take an arc p dash, you can observe here this dotted maroon color section p dash is a arc which is having a length ds ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. So
ಸೊ ds ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ds ಅಂತ ಓದ್ರಿ. ಸೊ ds is assume that it's an arc length, and angle between these two position vector OP and OP dash is delta theta, and R is the center of the circle. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗ್ತತಿ PP dash. So the same arc length I have taken here, ds equal to d theta multiplied by r. And if I take v equal to, here v ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ds ಬದಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ d theta multiplied by r upon dt ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, d theta upon dt ಏನಿದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, d theta upon dt gives angular velocity multiplied by r. ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬರೆದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ v equal to omega d theta upon dt nothing but omega vector cross r vector. But you can observe the direction of linear velocity, angular velocity, and this radius of the circle or position vector. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ p ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ v and r they are in one plane, xy plane ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ xy plane ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ axis ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ z axis. So along the z axis this angular velocity will be acting. So angular velocity is along the z axis which is perpendicular to the plane in which r and v vectors are there. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ omega r v. So ಈ ಮೂರು vectors, v is a linear velocity, omega is a angular velocity, r is a position vector. All these three vectors are mutually perpendicular. So if I take this is along x axis, if I take this is along y axis, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ v and r they are in xy plane. Then ಈ xy plane ಗೆ perpendicular ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, z axis. Along the z axis I have taken angular velocity. So in this way angular velocity, linear velocity ಅಂದ್ರೆ x axis, y axis, z axis mutually perpendicular. In the same way position vector, linear velocity, and angular velocity they are mutually perpendicular. If r and v these are the two vectors in xy plane, then angular velocity omega should be acting along the z axis which is perpendicular to the plane in which r and v vectors are present. So let's move to angular acceleration. As we studied in the mechanics, linear acceleration is rate of change of linear velocity with respect to time. In the same way angular acceleration is rate of change of angular velocity with respect to time, or angular acceleration alpha is nothing but time rate of change of angular velocity. ನೀವು time rate of change of angular velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ rate of change of angular velocity with respect to time ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So we can write alpha equal to d omega upon dt, where d omega is a angular velocity, dt is a time interval. So now we go to torque or moment of force. So linear motion ಒಳಗೆ ನೀವು force ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, rotational motion ದಾಗೆ force ಅಂತ ಕರೀದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ moment of force ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು linear motion ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್ ನಾಗ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. In both cases, so object is moving from one place to another place when you apply the force. In the same way in rotational motion, when you apply the force, so object will start to rotate along y axis or along z axis or along x axis. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೀ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್. If I take moment of force, then it is going to produce rotational motion. That rotational motion is because of this moment of force. So moment of force ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ
ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಟಾರ್ಕ್ is nothing but moment of force. So we will study what is this moment of force, how it is going to produce the rotational motion. So let us take one x, y, z axis. X, y and z is perpendicular to this xy axis. ಸೊ ಇದು ಈ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ತರ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ನಿಮ್ ಮುಖದ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. And we have taken a p particle in xy plane, then this represents the position vector, and on this position vector F is a force which is acting on the particle p, and the angle between this position vector, direction of position vector and the direction of force ಮತ್ತೆ ಈ position vector ನಡುವೆ ಇರುವಂತ angle ಯಾವದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ theta. So I can show the direction of vector like this also. This is the direction of force, line of action of force ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. This is called line of action of force, which means this is the line along this the force F is acting. So line of action of force. And if this is the angle theta, according to the geometry, the opposite this one angle is also theta. And if I draw the perpendicular from this axis of rotation, because this particle P is assumed to be rotating about the y-axis, y-axis ಸುತ್ತಲೂ ಇದು rotate ಆಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ y-axis ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು axis of the rotation ಆಗುತ್ತೆ. axis of rotation ದಿಂದ ನೀವು direction of force ಗೆ ಒಂದು perpendicular draw ಮಾಡಿದ್ರೆ, then that perpendicular value is r sin theta. It is just because if I take this triangle PO and this, I have not named it. So ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ sin theta. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು r, ಇದ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು sin theta. r ಮತ್ತು sin theta ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is the magnitude of opposite side r sin, and this is the torque, moment of force ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. This tau is called, tau ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. and you can observe here this direction of this torque tau. Okay, and this force which produces rotational effect ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. what is torque, what is moment of force, moment of force ಅಥವಾ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, so it is nothing but which is again a force which is going to produce the rotational effect. rotational effect ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. so force which is acting on a single particle, ನೋಡ್ರಿ you can observe here on this particle P, the force F is acting and R is a position vector. Then moment of force is a vector quantity which is written by, ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ perpendicular distance multiplied by magnitude of force. magnitude of force ಯಾವುದು F, perpendicular distance ಯಾವುದು r sin theta. r sin theta ಮತ್ತು F ಅನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. so tau, moment of force is nothing but torque tau equals to rf sin theta. so this is how we should write the expression for torque. so you can write it in a vector form, rf sin theta, which is just like ab sin theta. in vector, ab sin theta can be written as a cross b, a vector cross b vector. in the same way, rf sin theta is written as r vector cross f vector. so this tau is also vector quantity. so tau is nothing but torque. torque is a vector quantity which is equals to r cross f. so this is how you should write the expression of
torque in vector form. And this is how we should understand, but I can give you one small example for this torque or moment of force. Before that, the direction of this torque can be found by again right hand screw rule. So andre r ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ ಮತ್ತು ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. So torque is acting perpendicular to this xy plane. So I can give you one small example for this torque. You can observe here, this is a door. This is a door, and you can observe one handle is fixed, yellow color handle is fixed, and with the help of handle you can rotate the door, and door is rotating about this axis. About this axis, these are the hinges. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಜಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಜಸ್ ದಿಸ್ ಡೋರ್ ಈಸ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೊಟೇಷನಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೋರ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಹಿಂಜಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೋರ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಿದೆ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಡೋರ್ದ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೊಟೇಟ್ ದಿ ಡೋರ್. It is because the perpendicular distance is more. As this perpendicular distance increases, so the rotational effect also increases. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can try to understand the concept of torque. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೋರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೋರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ವರೆಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಟಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಟೇಷನಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೀವು ರೋಟೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ multiplication of perpendicular distance and the amount of force. Angular momentum or moment of linear momentum. Momentum andru onde, linear momentum andru onde. So rotational effect produced by linear momentum is called moment of momentum or angular momentum. So ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ rotational effect produced by moment of force is called torque. Moment of force is torque, whereas moment of linear momentum is called angular momentum. You can observe this diagram, x axis, y axis, z axis, and I have taken a point P in the xy plane, and r is a position vector
So we are studying this angular momentum in the same manner in which we have studied the torque or momentum force. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಈ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ and p is a linear momentum which is acting on the particle p, and this is the direction of the position vector, and angle between this linear momentum and the position vector is called theta, and here this is the direction of linear momentum. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗೆ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತಗೋತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? P equal to mv, product of mass and linear velocity is called linear momentum. If this is a theta, opposite side is also theta, and if I draw the perpendicular from this axis of rotation to the direction of linear momentum, then it will be r sin theta. Andre hypotenuse multiplied by sin of theta. New opposite side bekandre. And this is a direction of angular momentum, and this direction of angular momentum is exactly perpendicular to the plane in which this linear momentum and this position vector are present. And this is a angular momentum, this is a direction of angular momentum which can be obtained by again a screw rule or right hand thumb rule. And the magnitude of this angular velocity is given by L equal to rp sin theta. You should read like this, p into r sin theta. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ L equal to rp sin theta. In vector form we can write this angular momentum as L vector equal to r vector cross p vector. So r and p, position vector and linear momentum, they are in xy plane and perpendicular to this plane. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು arrow arc, that arrow mark indicating which is coming towards your face is the direction of angular momentum. So L vector equal to r vector cross p vector. So this is how we should understand the concept of angular momentum or moment of momentum. So direction of this angular momentum is again given by right hand screw rule. So if you are rotating the screw in one direction and the direction of the motion of the screw gives the direction of the resultant vector. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು r ಮತ್ತು p ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು a ಮತ್ತು b ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. a ಕ್ರಾಸ್ b ಈಕ್ವಲ್ ಟು c ವೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ a ಕ್ರಾಸ್ b ಈಕ್ವಲ್ ಟು ab sin theta. ab sin theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ c ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು a ಮತ್ತೆ b ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ c ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. In the same way, in place of a vector, if I take position vector, in place of b vector, if I take linear momentum vector, then if these position vector and linear momentum vector, if they are in one plane, say for example xy plane, then the angular momentum will be present in the direction which is perpendicular to this xy plane. xy plane ಗೆ perpendicular ಆಗಿರುವಂತ axis ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ z axis. So along the z axis this angular momentum will be there.
So this is how you should understand the angular momentum. Now we are going to study the relation between this torque and angular momentum. So let us start with angular momentum. Angular momentum is given by L equal to R cross P, and if this angular momentum is changing with respect to time, as time progresses, if this angular momentum is changing, so ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, dl upon dt. So dl upon dt indicating this angular momentum is changing with respect to time. This equals to d by dt into bracket r cross p. ಸೊ ಎಲ್ ಬದಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ two elements. So here I am taking dr upon dt. I am differentiating the first element. Assume that this position vector is changing with respect to time. So dr upon dt cross p as it is written, plus r na as it is written. First ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ p ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ as it is ಇಟ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು as it is ಇಡಬೇಕು. ಸೊ r ಕ್ರಾಸ್, ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ dp ಅಪಾನ್ dt. ಸೊ dr upon dt ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕ್ರಾಸ್ p is a linear momentum which is nothing but mv, product of mass and linear velocity, plus r cross dp upon dt. So since this linear momentum and linear velocity both are in a same direction, if two vectors are in same direction, then cross product of those two vectors must be equals to 0. We have already studied it. I cross I, j cross j, k cross k is equals to 0. In the same way, v vector cross mv vector, it must be equals to 0, as linear velocity and linear momentum both are in a same direction. So in this way we put 0 here plus r cross p. We know that rate of change of linear momentum with respect to time is nothing but force, according to Newton's second law. ನೀವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ dp upon dt is nothing but there is a change in linear momentum. So change in linear momentum with respect to time is nothing but force. In this way we can write r ಅಂತ ಇದು 0 ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, r ಕ್ರಾಸ್ f ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. So therefore dl upon dt, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ dl upon dt ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್. dl upon dt equal to r cross f. From the definition of torque, r cross f is nothing but torque. So dl upon dt equal to torque ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ l ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಟೌ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇದು torque. This is the relation between linear momentum, sorry, this is the L ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಟೌ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಟಾರ್ಕ್. dl vector upon dt equal to tau vector is nothing but it's a relationship between angular momentum and torque. So exam ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, not only in theory exam, even in competitive exams like NEET and CET. So these formula is very important. With the help of this formula we can solve some problems also. So thus the time rate of change of angular momentum of particle is equal to torque, andre dl upon dt. Rate of change of angular momentum with respect to time is nothing but torque, athwa torque is equals to rate of change of angular momentum with respect to time. So this is how we should understand the relationship between torque and angular momentum.